All right, guys. So I believe we had a good discussion with this introduction part. So let's start with the demo, guys. What is the main thing what we had? All right. So I hope everybody can see my screen. Could you please confirm, guys? Yes. All right. Yes. All right. Okay. So let's try to discuss, guys, about this. What is a cloud? How this came into picture? What's actually happening in here? All those things. Okay. Okay. Suppose normally, if I ask you a question like, hey, I would know how do you go ahead and check your balance, in your account, what you have in your something in your bank account you have, and if I ask you how do you check your balance, what is your answers, guys? You need to understand, or you need to like to know how much amount is there in my account. What do you do normally? Log Log into into bank. the account, bank Mhm. account, and we'll check it out. Log into bank account and check how much balance you have. Correct. So this is my savings account over here. And what you do, you normally go ahead and you start logging into your respective account, and by providing the credentials, whatever, you will maybe see the things particular part. Correct, very good. Similarly, think like, for example, one more option, like I'm just trying to go, supposing that you have like loan account. So with some kind of, bank. So this is my loan account we had in here. So you want to understand what is the outstanding amount I need to pay. Same thing, right? You will be opening the respective application, and you'll try to log in with the credentials, and you will able to see your outstanding balance, everything in here. So a particular user is trying to make himself very easy. I mean, making himself his life is very easy by simply logging into the applications over internet. So he no need to go to the bank. He no need to go to the things, even like a ticket booking or like a movie tickets, like railway tickets, whatever it is. Everything is become very more flexible by logging into the respective applications, and you can get the things done. Correct? So now, guys, this applications what you see over here is nothing but related to a particular bank. Correct? So, okay, here I'm trying to go at my bank over here, and where these belong to my respective applications belongs to my bank in it. That's fine. Now my question is how these applications are executing, guys. So when I open here, for example, I'm trying to go to a Google. Okay, I'm just going to Google in here. So I would say, okay, what the best school in Hyderabad, India. All right. So when I click on one of my web link, suppose top 10 schools in Hyderabad, something, I just click on one of the link in here. So now what happens? I'm able to open an application here. When I place my respective pointer on my pricing, I do see something coming up over here. Or if I click on the back button, is going back in here. True. So how all these things are happening, guys? Any idea? How my application is executed, or things are happening over here? Yeah. All right. Have anybody went to e-seva or me-seva to to pay your electricity bill, guys, or to pay your property tax, something like that? Yeah, I've gone. You have gone, right. So over there, sometimes it's a kind of a government sector actually. So we, of course, do have a private sector as well. So sometimes supposing that there's a scenario happened like all of a sudden you went to a e-seva to for your personal things, and you found that there's a very huge crowd over there, but nobody's working. So you are really wondering what's happening over here, and you inquire to one of the people, asking the question is like, hey, what happened? Why the people are not working? And I do see a lot many people over here. So one of the guys said, server is down. If the server is down, will the application will work, guys? Normally, no, right? No. So what is a server actually? Server is something like which is helping our application to execute successfully. See, for example, this is my laptop, right?
Within my laptop, if you see here, I have a GoToMeeting related stuff, my McAfee, my Bluetooth, and some Windows Defender. What are these are? These are all my applications which are running within my laptop. Correct. But if you observe this Bluetooth, guys, what this normally it does, it will try to identify the adjacent or other gadgets where your Bluetooth is enabled, right? So it's doing its work set. But how it is doing, who is trying to driving this application from the back end? There should be somebody, right? So, within our laptop, guys, if you go and open your respective, I would say services. So these are the one which is getting open. This is my services, guys. If you click on a B in here, you can see a Bluetooth kind of services running at the back end. So this is my server, guys. Okay, whenever you're trying to install some application within your laptop, or whenever some application is executing over internet, so it's not like happening automatically by default, guys, but there is somebody which is acting like a backbone to my application to execute. And if I right click on it, if I stop this one, what will happen? My server is down. That's what it means. Generally, you heard already maybe such kind of terminology. Hey, the server is down, so nothing is happening, so we can't do any work as of now. So what do you mean by server is down? Stopping your respective service, guys. If you stop this service, what do you mean by that? My Bluetooth will stop working, and this Bluetooth will not identify any other devices where my Bluetooth is on. Got the point, guys? So over here as well, every application what you see over internet or within your mobile phone as well, guys. Even within mobile phone, you do have a lot many WhatsApp application. You have a Spotify, the music application, YouTube Music. We have for everything. You have a service at the back end. If you long press on an icon of your mobile phone, guys, it will be asking, do you want to force stop or do you want to uninstall? Did anybody observe that, guys? Just long press on any application within your mobile phone, it will be asking you, do you want to force stop or uninstall? So force stop means it's nothing but you're trying to stop your server at the back end, which is helping your mobile application to run successfully. Got the point? So the main point what I would like to say over here is for every application whatever you have, guys, it may be either your Windows application, I mean the over internet level, or it may be your mobile phone level, whatever it is, or the applications that are executing my laptop level, whatever it is, for everything it has its own server. Got the point? So without a server, no application is existing. So this is my servers. So these are the ones which are driving my respective application successfully, guys. So this is the very first point you have to understand. All right. So now, all right, very good. So I do understand there's application executing in here at the back, and there's a server who's trying to run my application. That's fine. Who is owning the servers in here? So when I talk about my applications over here like Bluetooth, and when I talk about my services over here, both are existing on the same laptop and same device over here, which is owned by me. So I'm the one who can control. I can start, I can stop, I can resume, or I can restart, right? So I'm the owner of this particular laptop. I'm the owner of the services, as well as I'm the owner of this particular application what we have in here. So similarly here as well, client is the one who has to maintain both applications as well as your servers. So I would say these are nothing but my applications, whereas this is nothing but my servers, guys. All right. Now, whenever a particular client is maintaining both applications as well as servers on his own, everything is maintained by the customer itself, by the client itself. In that scenario, this is called as on-premises system in here, guys. Or in other words, you can also call it as a private cloud
If this guy is maintaining everything under his own cloud, you can also say it's on-premises system, means it's a private cloud. Okay, but now what is the problem in here? So everything is running fine. People are logging into your respective applications, and applications driven by your server, the back end, everything is looking good. What is the problem in here now? So let's discuss the points like what is required for my respective servers or to my respective application to maintain successfully, guys. The first point is like maintaining servers or maintaining your respective application is not a small thing, guys. So you may saw in some kind of movies, right? Some English movies or even in our Tollywood movies or Hollywood movies. Some maybe some kind of robbery kind of things in scenes. You may say, hey, I have logged into my bank server, so I'm trying to you know hack my bank server, some kind of thing. So what they do, they'll try to enter into a particular room where they do see lot many cables, multiple equipment, multiple components are been running over there. Did you observe? You saw such kind of things, right? Anybody, guys? Yes, I have seen it. Hello. Oh yes. Ah, okay. Yeah. Have you saw such kind of things, guys? Hmm? You know what are these are? These are your respective servers. Maintaining Data your server center. is not so easy, guys. No, these servers are very very typical and very complex over here to maintain the things in here. So see here the setup what they're trying to do in here. So see here, they require a very huge such a kind of places, and inside your respective things you can see a very beautiful flooring, your racks, your air conditioners, all those things need to be set up, guys. So this is the kind of setup we require, and of course this is a very huge setup. But when you come into the back ends here, they may require, they may go with a little smaller setup, but the complexity and the way they proceed to maintain the servers exactly the same normally what they do. So they require, I would say, a big room you know for maintaining the servers, in here, guys. So for this reason being, sometimes what happens, the rooms what they are trying to maintain may be owned by them, or they may be taken as a rental purpose as well. So for this particular purpose, they need to pay the money, or so pay money. I would say simple pay money. Similar to this one, guys. Sorry, it's not about the just a big room, but you saw a very good infrastructure like your cables, your racks and things in here. So the client need to build, a very good infrastructure over here, like your cables and everything. And for this, he has to again, maintain the things in here. It's not so easy, guys. So whenever suppose you see your laptop running, right? Normally when you place your hand towards the left or right hand side, you can see some warm air has been emitted out of your laptop. So some kind of fans are executing with your laptop, right? So similarly, servers is a kind of a CPUs, I would say, where which will emit a very huge, heat out of that, guys. So to compromise it, you will be using kind of air conditioners. If you see this one, this is not normal room. It's entirely air conditioned rooms. The ACs what we have in here. So these air conditioners, may not be same throughout the entire year. After maybe 1 year or couple of years, the intensity of the cooling air what we get may be reduced due to the low gas. So he has to maintain that particular things. He has to fill in the glass again, and you have to maintain the lights, you have to maintain the flooring, everything you have to maintain, guys. So that is done by your client again back. This second point. Third point is like, for example, due to some reason being,
My server is down. All right, if my server is down, guys, now tell me, can my application will run successfully? No way. So the connectivity between my respective server and application is gone. If that is gone, then whenever my customer is trying to reach to the application over internet, you may saw a kind of a message saying that, hey, the site can't be reached. Correct? I think you may saw such kind of error messages coming up on the web screen sometimes. So why? Because my application is not working. Why it's not running? Because at the back end, who is trying to drive earlier, it's not there anymore. It's not available anymore. So in such scenarios, my customer should not be impacted, right? So who is the one who's trying to take care of your servers to make it happen, run successfully, and bring your application back up and running, guys? There should be somebody, right? If you see this kind of earlier things, I would say, that's fine. Yeah, see these guys. These are the kind of people who are called as a on-site engineers, guys. So these on-site engineers are the one who will be trying to take care of your respective things what we had in here. So I believe this is coming up already. Okay, you can see these people. Okay, that's okay, fine. So these are nothing but called as on-site engineers who really works within your kind of server rooms, where they'll make sure all the servers are up and running and there is no problem comes into picture. But even if anything comes into picture, the on-site engineers should be able to crack the issue and should be able to make sure the application is up and running very quickly, guys. For that reason being, a client need to hire on-site in the sense it's not like offshore onshore, guys. Okay, it's like people who are trying to work within the server room, just calls it on-site engineers in here. Engineers, and these people are highly paid, guys, over here, and the salary will be very much high and it will be maintained by your respective bank or the client. Again, same thing. All right, so these are the some other miscellaneous kind of purchases, like or maybe some physical security guards, maybe your respect to CC cameras, closed circuit cameras, so other miscellaneous things. So every point which is required for your server to execute successfully or to your application successfully is maintained by your client only. Now, this particular amount what they are trying to spend to maintain their application successfully, guys, is very huge actually. So that is the reason being most of the people don't want to maintain on their own anymore. So now what happened is like hey, I would like to hand over my application to somebody. It's not like I'm selling out my application. No, I would like to have some third party people where who can do the work set on behalf of myself with a lesser price. That's what my final the backend agenda, guys. Or else, let me give you a very small example. Suppose you are owner of a particular house, guys. All right, so you are the responsible, since you are the owner, you are responsible in cleaning your house, cleaning your utensils, washing your clothes, putting your room neat and tidy, everything, right? It's your own responsibility because you are the owner. But what happening in here, you have a very huge work where you are under huge pressure and you're not able to concentrate much on your home. So what do, you look for a third party, I think, but housemaid, correct? So what housemaid will do, he or she comes onto your premises, normally into your house, and behalf of you, he or she will try to do all the work set, correct? And same time, since you are trying to consuming the services from your housemaid, you are trying to pay salary to him or her on monthly basis. This is common scenario you can see in every house normally, correct? Means
You are trying to request some outside people to make your work set done on salary basis. That's nothing but a housemaid. Correct? Similarly, guys, here as well, bank want to look for a third party people who can make his work set done on behalf of your bank or the client, whatever it is in here. Say example of a housemaid, so you treat as a bank, housemaid treat as a someone third party in here. So as you have a housemaid, guys, who is a third party you have over here to maintain your servers or your applications. That means my bank is looking for a housemaid now. Who is that? That is nothing but, can anybody tell me, guys? Who is that? Who's helping us to make the work set done? Any guesses? All right. So cloud is nothing but it's a kind of a housemaid who is trying to help us. It's a third party. It's entirely, different people which is not belong to a house at all. So bank will try to go with your cloud, or cloud says, hey bank, don't worry, I'm here for you. So I'll try to maintain your servers, I'll try to maintain your applications, but with one small condition, guys. What is that condition in here? Normally, housemaid means what it will do, he or she has to come onto your premises within your home. Then only he or she can do the work on behalf of you, right? But over here, cloud says that, hey bank, oh, you have a very good kind of a server room over here, very good. I do see a setup available, I do see your on-site engineers in here, I do see very good infrastructure in here, that's fine. But I never use these things. I don't want to use your own setup what you have in here. So what cloud says in here, hey, I do have a similar setup somewhere remotely. Okay, this is also one of, I would say this is my cloud server, guys. This is my cloud server. Similar setup what you have, he has its very huge setup. And this cloud server room, what we are trying to talk or what you need to say in here, we can call this as, instead of saying cloud server room, we can say it's a cloud data center. And that is what I showed you over, guys. This is your Microsoft Azure or your Microsoft data centers, guys. Data center is nothing but it's a server room maintained by your cloud. That's it, nothing more than that. It's a similar setup what you have earlier on premises, like what the client has maintained, similar setup over here, but this is little bit huge. It's huge, not so small in here, because this setup is only exclusively for your applications, everything, guys. But this setup is not for only exclusively for you. Cloud has multiple millions of customers. So all the applications, for multiple customers will be maintained over here, guys. That is the reason being it has a very huge setup like this. Got the point? So you can see Microsoft. Okay, this is written in some France, I believe. Anyways, so data center. So this is your data center, guys. This is called as a data center, or this is your Microsoft Corporation data center campus construction in Mount Pleasant. Okay, some place you have in here that had to construct some kind of data center over here. I told you, right? This one will be available somewhere remotely. But what should I do is, whatever the servers you have, guys, those things has to be moved to your cloud like this. Like this. So once it's been moved over here, from here, cloud will handle the things with lesser price. Guys who's not talking, could you please mute? Thank you. So with a lesser price over here, guys. So earlier, this is the setup has been maintained by you. So everything is owned by you and you have maintained by you. But this is a common platform, guys, where I do have very huge setup. I do have many other servers which belongs to other customers as well.
So it's like something like, you're trying to share your respective work set, within the common park, I would say. So having your own setup in your, suppose like, it's a kind of a, what you say, what I say, like, suppose it's a private park. Private park means it's owned by you. When I say private park, you are the one who has to maintain the entire grass. You are the one who has to pour, the water. Everything is being maintained by you. It's a very costly. But if you're trying to provide that, if you're trying to go to a public park which is being owned by multiple people, multiple customers can come in here. So in that scenario, you will not have such kind of much effort. You no need to worry about things in here. So there's a public park is something which is maintained by your one organization. For example, here I would say this is a kind of common park where it is maintained by a Microsoft cloud, and this common park has another customer related service as well. So since you are as a part of this particular one in here, you, it's not exclusively the Microsoft has built this particular park exclusive not only for you, but for other people as well. Correct? That means the entire cost which is, taken by Microsoft will be shared between multiple customers. So you will be just 1% of your entire infrastructure, or the amount what is spent in here. So you'll be charged less. So whenever you're trying to maintain everything by you, it's very costly, guys. But when you are in a common level, a common way, you will be charged less. Got the point, guys? Any questions or any confusion over here for anybody? Please confirm. Yes or no? Hi. Hello. Oh yes, Chansey. So just a small suggestion. It's not like that. See, I'm able to understand all the terminology or whatever you're saying right now because I'm already into that. So Mhm. better you tell in Telugu also with an example so that I think everyone will be more easily understand it. Correct. Is what Correct. I think. Yeah, because I can understand, but not everyone can understand. These all terminologies and all right. Better you tell in Telugu once. I Yeah, think they that's can correct. easily. What you did not understand, Jansi? I mean, మీకేం నో అర్థం నో కాలేదు నాట్ ఇక్కడ? మీ నాకు అర్థమైంది నేను ఆల్రెడీ దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాను ప్రెసెంట్ ఓకే నేను ఓకే, డేటా ఫైన్ సెంటర్ లోనే ఫైన్. వర్క్ చేశా నేను ఓ వాళ్ళ దట్స్ గురించి గ్రేట్. అడుగుతున్నాను అందరూ ఫ్రెషర్స్ అంటున్నారు కదా సో ఓ రైట్, బట్ అర్థం అందరికి కాకపోవచ్చు తెలుగు తెలుసో అని లేదు తెలియదు. దట్స్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. అందుకే అందుకే ఇందాక ఒకసారి అడిగాను. అడగండి అడగమంటున్నాను అందుకే అడిగాను, అందుకే ఎవరికైనా తెలుగు Yeah, తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారా అని. తెలుగులో చెప్తేనే కొద్దిగా బెటర్ అర్థం, నాకైతే బెటర్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే. మరీ ఎంత కాంప్లెక్స్ ఉంటే ఎలాగ తెలుగులో చెప్తానండి, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇది జనరిక్ కాన్సెప్టే కదా, అందుకనే మీకు అర్థమవుద్దని అన్నాను. అవునండి అవునండి బట్ నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే నేను డేటా సెంటర్ లోనే వర్క్ చేశాను కరెక్ట్ సో నాకు కరెక్ట్. ఇవన్నీ తెలుసు బట్ ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా మంది లేమని అన్నారు కొంతమంది ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను ఐటీ నుంచి అన్నారు కదా సో అలాంటి అవునండి. వాళ్ళకి మేబీ అర్థం కాకపోవచ్చు అని నాకు అనిపించింది ఓకే, అందుకే దెన్ అన్నాను సో లెట్స్ మీరు ఆస్క్ చెప్పింది దెమ్. అర్థం అవుతుంది యా గాట్ ఇట్ ఝాన్సీ. యా షూర్, తెలుగులో మాట్లాడతాను, ప్రాబ్లం లేదు. బోత్ కాంబినేషన్ రెండు మాట్లాడతాను. బట్ బిఫోర్ దాట్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ ఫ్రమ్ స్వాతి. ఐ థింక్ షీస్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ. స్వాతి, ఇంతవరకు మీకు చెప్పింది యూర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా మీకు? కొంచెం మీ మెసేజ్లు పెట్టినా పర్లేదు. స్వాతి, are you responding or ఎనీ అదర్ పీపుల్? చక్రధర్, మీరు కూడా కొత్త అనుకుంటే కదా, సో మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? చక్రధర్, నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ ఇఫ్ యూర్ స్పీకింగ్. హలో. యా చక్రధర్, ఓకే సార్, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అర్థమవుతుంది కదండి? ఓకే ఫైన్, ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ సో ఇది అంటే మనకి ఇట్ విల్ బి వెరీ లెస్సర్ కాస్ట్ ఓవర్ హియర్ అనమాట. అందుకనే పీపుల్ విల్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ వన్ రీజన్. తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోతుందని చెప్పేసి సేమ్ ఇదే సెటప్ తక్కువ పబ్లిక్లో ఉన్నాం కాబట్టి తక్కువలో అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది వన్ రీజన్ పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ హియర్. రెండోది ఏంటంటే లైక్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఓకే, సపోజ్ ఇది మీ ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం. లైక్ టేక్ దిస్ ఇస్ యువర్ ల్యాప్టాప్ you have in here. Now మీ ల్యాప్టాప్లో సపోజ్ విత్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ you would like to attend some go to meeting classes as you doing as of now, right? సో మీరు అటెండ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ కనీసంగా మీరు ఆ గో టు మీటింగ్ సంబంధించిన యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉంటారు, లేదంటే మీకు ల్యాప్టాప్ మీకు లేదంటే రాదు నార్మల్గా. సో వాట్ ఐ డిడ్, సో ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ మై దిస్ పర్టిక్యులర్ వన్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ హియర్. Like suppose go to .exe file download చేశాను and I'm trying to install this particular one within my laptop. So I just installed my respective application within my laptop in here. ఎప్పుడైతే మీ అప్లికేషన్ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేశారో ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్వర్డ్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ we should be able to attend your respective go to meeting classes. Correct. So here when I talk about laptop, what is the main things normally you'll be having a laptop, like your CPU untundi, you'll be having your RAM, correct, you'll be having your operating system, and you'll be having your disk, correct. ఇవన్నీ కూడా మనకి నార్మల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ల్యాప్టాప్లో. సో ఇది ఏంటి, జస్ట్ లైక్ పర్సనల్ థింగ్స్ ఇన్ హియర్. కానీ ఇదే పద్ధతిలో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గూగుల్లో కొట్టగానే నాకు కొన్ని పిక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. లేదు అనుకుంటే గో బ్యాక్ టు ఆల్, when I click on one of my link over here, I do see a beautiful pictures coming out, and I do see like things are showing up, like what's happening around the globe అని చెప్పి ఒక పిక్చర్స్ చూపిస్తున్నారు అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఐ వుడ్ సే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ గైస్. ఇది ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు అంటే సర్వర్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. కానీ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ లైక్ బోల్డ్ కలర్లో ఉంది. ఇక్కడ నాకు సర్చ్ బార్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది. ఐ డూ సీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇన్ హియర్. ఇవి ఆటోమేటిక్గా ఎలాగొస్తున్నాయండి? సో దే షుడ్ బి సంబడి హూ అరేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్, రైట్? ఎవరొక్కరు మనకి ఇలాగ అరేంజ్ చేసి పెడితేనే ఇలా కనిపిస్తున్నాయి. ఎవరు అరేంజ్ చేసి పెట్టారు అంటే ద డెవలపర్స్, అంటే జావా డెవలపర్ కానీ, .NET డెవలపర్ కానీ, పైథాన్ డెవలపర్స్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ రోడ్ ద కోడ్. కానీ కోడ్ కంపైల్ అవ్వాలి, రన్ అవ్వాలి అంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్గా నాకు ఇలా చూపించాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రన్ సమ్వేర్, రైట్? అది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? యాజ్ యూ హ్యావ్ అ ల్యాప్టాప్. ఇక్కడ చూడండి, నా కోడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన కోడు మీకు ఇలా వాడుకోవాలంటే ఏం చేశాను నేను? ఎక్కడో దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశాను? నా ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు, ఏదో ఒక జావా కోడ్ రాశాడు అనుకుందాం మెల్లగా. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ డెవలపర్ ఓవర్ హియర్ అండ్ హీ రోట్ ద జావా కోడ్ లైక్ దిస్. ఈ జావా కోడ్ కంపైల్ అవి మనకి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా నా స్క్రీన్ మీద ఎలా కనిపించాలంటే నేను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ల్యాప్టాప్ లాంటిదే ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి నేను? సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అలాంటిది మనకు ఒక మిషన్ ఉందన్నమాట. ఇది మన క్లౌడ్ లెవెల్లో ఒక మిషన్ ఉందన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిషన్. కానీ ఈ మిషన్ అనేది ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? క్లౌడ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ ఐ సే క్లౌడ్ గైస్, ఇట్స్ నాట్ విత్ యూ. నార్మల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్, రైట్? సో టెల్ మీ గైస్, are you working directly within your laptop? Open the laptop and మీరు క్లయింట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని ఆటోమేటిక్ కనిపిస్తాయా? లేదా VPN ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి వేరే మిషన్కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారా? వర్చువల్ డెస్క్టాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నా కదా. VDI అంటారు కొంతమంది VPN ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో మీ ల్యాప్టాప్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్స్ అ సోర్స్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ క్లయింట్ మిషన్ కదా. ఇది ఆ క్లయింట్ మిషన్ లాంటిమాట. సో ఇది మీ దగ్గర ఉండదు, ఇది రిమోట్లీ అవైలబుల్ ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ విత్ యూ. సో ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది ఇట్స్ అ ఫిజికల్ మిషన్, మీ దగ్గర ఉంది, మీ ల్యాప్ మీద ఉంది. యూ కెన్ టచ్ ఇట్, యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. బట్ ఇది సేమ్ ల్యాప్టాప్ ఎలాంటిదో ఇది కూడా అలాంటిదే. ఇక్కడ ఎలాగైతే మీరు గో టు మీటింగ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసేసారో ఈ జావా కోడ్ కూడా అలాగే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పను, ఇంకో విధంగా మనం ఏమంటామంటే దీన్ని ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిప్లాయ్మెంట్ అని అంటాం. కోడ్ని డిప్లాయ్ చేశానంట. కానీ మిషన్ అనేది ఎక్కడుంది? క్లౌడ్ లెవెల్లో ఉంది. ఇది ఫిజికల్ మిషన్ అయితే
దీన్ని ఏ మిషన్ అనొచ్చు? జాన్స్, యూ కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్? Server. Perfect. But what kind of machine it is? It's, when I say physical, opposite to that, since it's not there with us. Cloud. Virtual machine. Virtual. Virtual. Okay. It's a virtual machine, right? It's a virtual machine. సో ఈ వర్చువల్ మిషన్ కూడా సేమ్ ఈ ల్యాప్టాప్ లాంటిదేనండి. మీకు ఏమైతే మీకు నార్మల్గా ల్యాప్టాప్ కావాల్సి ఉండాలో, ల్యాప్టాప్ రన్ అవ్వాలంటే అదే అన్నీ కూడా మీ విఎంకి కావాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్. సో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంత అందంగా కనిపిస్తున్నాయి, ఇంత చూపిస్తున్నట్టు ఇవన్నీ ఎక్కడ రన్, ఇది ఎవరు జావా కోడ్ బేస్ మీద రన్ చేసి అనుకుందాం, ఎక్కడ రన్ అవుతుంది ఆ జావా కోడ్? నా విఎం లెవెల్లో. కానీ విఎంని ఎవడు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? రెస్పెక్ట్ టు సర్వర్. అలా మాట ఇంటర్నల్ అన్ని రిలేషన్షిప్స్ అలా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఓకే ఇది వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ప్రిమిసెస్లోని మెయింటైన్ చేస్తాడు అనుకుంది, ఒక విఎం తీసుకున్నాడు మెయింటైన్ చేశాడు, లేదంటే ఒక ఆన్ ప్రిమిసెస్ కాబట్టి ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకున్నాడు, అన్ని దానికి సంబంధించిన కేబుల్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. కానీ అట్ ఫైనల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాడు అనుకున్నాడు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్, నాకు ఇది అవసరం లేదు. కానీ ఒక సర్వర్ సెటప్ చేయడానికి వాడు కొన్ని లక్షలు పెడతాడు ఇక్కడ. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు నాకు వద్దు అనుకున్నాడు, వాట్ అబౌట్ దట్ మనీ గైస్? ఎవ్రీథింగ్ గాన్ వేస్ట్, రైట్? అంటే మేబీ సమ్ అనదర్ అప్లికేషన్ కొత్త వాడుకోవచ్చు, బట్ కరెంట్లీ వాడు ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం దట్ గాన్ వేస్ట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లౌడ్లోకి వెళ్తే ఒకవేళ ఏమవుతుంది అంటే, ఇది నేను సపోజ్ నేను ఐ టుక్ దిస్ పర్టికులర్ విఎం, ఇక్కడ ర్యామ్ ఉంటుంది అంటున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పానంటే, ఆల్ రైట్ ఐ గో విత్ మై సమ్ 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ అని తీసుకుంటున్నా. ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్కి క్లౌడ్ దగ్గర సమాధానం ఉంటుంది. నాకు 16 GB ర్యామ్ కావాలి, ఉందా? ఉంది. 64 ఉంది, 256 ఉంది, 512 ఉంది. యూనో ఏం కాన్ఫిగరేషన్ కావాలన్నా అప్ టు సమ్ లిమిట్ ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం ర్యామ్ వరకు ప్రతి ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ప్రతి ర్యామ్ తగ్గ వాడుకో ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ మిషన్ ఎవరిది? మంది కాదు, క్లౌడ్ది. ఆ క్లౌడ్ మిషన్ నేను వాడుకుంటూ నా అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేశాను కాబట్టి ఆ విఎం సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకుంటూ ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, అంతే కదండి. ల్యాప్టాప్ గో ల్యాప్టాప్ ఇన్ హియర్ 4 GB ర్యామ్ ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది షోరూంలో, 16 GB కావాలి అంటే ఇంకో ప్రైస్ ఉంటుంది కదా, ర్యామ్ పెరిగింది అంటాడు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్కి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్కి వాడు 3 రూపీస్ పర్ అవర్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 2500 రూపీస్ పర్ మంత్ ఛార్జ్ చేస్తాను అనుకుందాం. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఓకే నాకు ప్రాబ్లం లేదు, మంత్ అంతా వాడుకుంటే 2500 కట్టాలన్నమాట మన క్లౌడ్కి. దట్స్ ఫైన్, నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ హియర్. But what happened in here? After consuming for 2 hours, I realized that I don't want this. నేను ఏం చేశాను, I have deleted the virtual machine. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం మాట్లాడుకున్న అంటే అగ్రిమెంట్ ప్రకారం 2500 రూపీస్ పర్ మంత్, కానీ ఇక్కడ నేను 2 గంటలు మాత్రమే వాడాను. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, డూ ఐ నీడ్ టు పే 2500 రూపీస్ ఆర్ నాట్? వాట్ యువర్ గెసెస్ గైస్? కమ్ ఆన్ గైస్. తక్కువ పే చేయాలా? అదే చెప్పండి, మీ గెసెస్ ఏముంటాయి? మీ వాట్ ఎవర్ ఎంత వాడుకున్నా మనకి పే చేయాలా? ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. సో నార్మల్గా ఇదే ఇప్పుడు మన ఆన్ ప్రిమైసెస్ అనుకోండి, మనం కొనేసుకున్నాము, మనల్ని సెటప్ చేసేసాను, వద్దు అనుకుంటే మొత్తం పోయినట్టే కదా. కానీ క్లౌడ్లోకి వెళ్తే మీరు ఎంత వాడతారో అంతవరకు పే చేయమంటాడు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ గైస్. సో నేను ఇంత సెటప్ పెట్టుకోవాలి, నేను ఇంత లైక్ ఇంత ర్యామ్ కొనాలి, లేకపోతే ఇంత సర్వర్ సెటప్ చేయాలి, అవేమి పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు. అంత వర్చువలైజేషన్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 గంటలు మాత్రమే వాడారు కాబట్టి వాడు ఈవెన్ దో హీ సెట్ ఫర్ మంత్ లెవెల్ చెప్పిన అవర్లీ బేసిస్ వాడు క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు.
సో లైక్ 3 రూపీస్ పర్ అవర్ ఉంటుంది. సో మీరు వాడింది 2 గంటలు కాబట్టి 2 hours లెక్కేసుకుంటే జస్ట్ పే 6 రూపీస్ ఓన్లీ, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. సో ఇది ఎంత పెట్టినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, మీరు ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తే అంత. అంటే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ లాగండి. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు సమ్మర్ టైంలో మంచిగా ఏసీలో రిఫ్రిజిరేటర్లు కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సమ్మర్ టైంలో మీ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది. వింటర్ టైంలో ఏసీ ఆన్ చేయము, రిఫ్రిజిరేటర్ పెద్దగా వాడము, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఫ్యాన్ ట్యూబ్లైట్ మెయింటైన్ అయిపోతుంది. సో అందుకని వింటర్ సీజన్లో మీకు కొంచెం ఎలక్ట్రిసిటీ తక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మీరు కన్సూమ్ చేసిన తక్కువ, అందుకే బిల్ తక్కువ వస్తుంది కదా. సేమ్ థింగ్ క్లౌడ్ అలానే పనిచేస్తుంది. మీరు ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే క్లౌడ్లో వాడుతున్నారో అది ఎంతవరకు వాడారో, ఎన్ని గంటలు వాడారో ఆ గంటల ప్రకారం మీ బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంతమించి ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఆన్ ప్రిమైసెస్లో చేసుకున్నట్టయితే అంతా మీరే సెటప్ చేసుకోవాలి, అంతా మీరు చేసుకోవాలి. అది మీకు వద్దు అనుకుంటే అది అంతా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అయిపోతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే క్లౌడ్లోకి మూవ్ అవుతున్నారో, ఇట్స్ లైక్ వెన్ యూ ట్రైన్ టు మూవ్ ఆన్ టు యువర్ పబ్లిక్ లెవెల్ క్లౌడ్స్ ఇన్ హియర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. సో మీరు ప్రతి కాంపోనెంట్ ఏం కొన్నా కూడా యూ హ్యావ్ అ ప్రైస్ ఆన్ ఇట్. ఆ ప్రైస్ బేస్ చేసుకుంటూ అంతే కట్టాలని ఏమీ లేదు. మళ్ళీ మీరు ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసి ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను 2-3 నిమిషాల్లో డిలీట్ చేయి, ప్రాబ్లం లేదు. ఆ 2-3 minutesకి ఎంత పడుతుందో, మేబీ అవర్లీ అనేది బేసిక్ అనుకుంటా, అవర్లీ ఆ 1 hour మినిమం కట్టాలి, అంతమించి ఏం లేదండి. గట్ ద పాయింట్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. సో ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చేయచ్చు. అది అందుకనే చాలా అందరికి కూడా మ్యాక్సిమం తక్కువ అమౌంట్ అయిపోతుంది. దాంతో మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా హెవీ సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నాడు. అంత హై సెక్యూరిటీ మీ ఓన్గా పెట్టుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ లాట్ మచ్ మనీ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ గైస్. మీరు క్రియేట్ చేస్తారు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ పోర్టల్. Azure అని చెప్పాను చూసారా అభిరామ్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ పోర్టల్. సో ఈ పోర్టల్ లెవెల్లో మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. మీరు ఏం క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను వర్చువల్ మిషన్ కోసం మాట్లాడాను. అలాగే డేటాబేసెస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్, స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, యాప్ సర్వీసెస్, ఇవన్నిటికి కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ గైస్. మన ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, ఒక విఎం క్రియేట్ చేస్తుందంటే వర్చువల్ మిషన్ ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ ఖచ్చితంగా కావాలి. రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఒక్కొక్క స్టెప్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఎం అన్నా కదా, చూడండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ విఎం, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఐఎమ్ ట్రైన్ టు క్రియేట్ విఎం అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ విఎం అన్నా కదా, 4 GB ఆఫ్ ర్యామ్ 2500 అన్నట్టు అది చూపిస్తాను. జస్ట్ పైపైన చూపిస్తున్నా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, బేసిక్ వర్చువల్ మిషన్కి వాడు ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. ఇమేజ్ అనేది ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. చెప్పాం కదా, ల్యాప్టాప్కి CPU, ర్యామ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ డిస్క్ అన్నీ ఉంటాయని. చూడండి, డిస్క్కి వాడు 439. ఇలాగా మీ సైజ్, ఇది మా ర్యామ్ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది నా ఇమేజ్, మా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Windows 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, Windows 11. మన ల్యాప్టాప్లో మాకు విండోస్ సిస్టమ్ కావాలంటే Windows 10, Windows 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుంటూ నార్మల్ ఇక్కడ మనకి ఇది విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడిదే కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ గమనిస్తే ఇట్స్ నాట్ ఛార్జ్, 0 రూపీస్ చూడండి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి సైజ్. యాక్చువల్గా విఎం మీద, స్పెసిఫిక్ విఎం చెప్తున్నా, వర్చువల్ మిషన్ మీద ఒక ప్రతి కాంపోనెంట్కి ఒక ప్రైస్ చెప్తున్నానంటే దాంట్లో మెయిన్ థింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని బేస్ మీద నేను చెప్తాను. సో ఇక్కడ నా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సైజ్ మాట. ఇక్కడ ఆల్ సైజెస్ కొట్టాను అనుకోండి, చూడండి చెప్పాను కదా, యూ క్యాన్ సీ రైట్ ఫ్రమ్ 0.5 GB ఆఫ్ ర్యామ్ నుంచి మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది. 0.5 GB, 2 GB, 1 GB, 8 GB, 32 GB. ఇది జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. యూ గో బ్యాక్ మోర్, సో యూ షుడ్ సీ లైక్ 64 GB, 64 GB. సో మీరు ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మీద వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, మీ అప్లికేషన్ బట్టి. సపోజ్ యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, మిలియన్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉంటాయి. దాని తగ్గ మిలియన్స్ కస్టమర్స్ ట్రిగ్గర్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఏదో ఒక వీడియో ప్లే అవుతూనే ఉంటుంది. అంత హ్యూజ్ అప్లికేషన్కి 4 GB ర్యామ్ అయితే సరిపోతుందా?
Yes or no, guys? 4 GB ర్యామ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్, రైట్? ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, ల్యాప్టాప్లో 4 GB ర్యామ్ ల్యాప్టాప్లో పెట్టుకొని 100 అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీ ల్యాప్టాప్ అన్ని అప్లికేషన్ ఫ్రీగా సపోర్ట్ ఈజీగా సపోర్ట్ చేస్తుందా? ఆర్ ల్యాప్టాప్ విల్ బి హ్యాంగ్ అప్? వుడ్ యూ సే? హ్యాంగ్ అయిపోతుంది కదా, ఎందుకంటే 4 GB ఆ మెమొరీని అన్ని అప్లికేషన్కి పంచాలంటే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి మ్యాక్సిమం 0.1 MB వెళ్తుందేమో అన్ని అప్లికేషన్స్ అంటే. సో హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. సో అది ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను అన్ని అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలంటే 4 GB సరిపోదు, ఐ వుడ్ లైక్ టు గో 32 GB, ఎందుకంటే ఐ టు ఎగ్జిక్యూట్ మై థింగ్స్ ఇన్ యూ. సో దాన్ని బట్టి మీ ఏం కావాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి దానికి అంటూ ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది చూడండి, అవర్లీ ప్రైసెస్. ఈవెన్ మీ 0.5 GB ఆఫ్ ర్యామ్ అని చూసారా, దానికి ఎంత 48 పైసే పర్ అవర్ తీసుకుంటున్నాడు. 1 GBకి 97. అండ్ ఇవి కూడా కాన్స్టెంట్ కాదు, మార్పులు ఉంటాయి. ఐ టెల్ యూ దట్, విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ లేటర్ ఎనీవేస్. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే VM సంబంధించిన దానికి యూనో ద మెయిన్ బేస్ టు ప్రొవైడ్ ద ప్రైస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్. ఇది ఒకటే కాదు, ప్రైస్ ఇది ఇక్కడ ఏదో ఉందో మ్యాక్స్ చూడండి సేమ్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇదే మెయిన్ మాట. ఇంకా డిస్క్ అంటే ఏమంటున్నారు, మీ హార్డ్ డిస్క్, SSD హార్డ్ డిస్క్, హెచ్డిడి చాలా పాత వర్షన్, ఇప్పుడు అంతా SSDలో వచ్చినాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్ ఆన్లైన్లో కొంటే మీకు కనిపిస్తుంటే చూసారా, SSD హార్డ్ డిస్క్లో కనిపిస్తుంటాయి. సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, SSD ఇచ్చాడు. సో మీరు మన ల్యాప్టాప్లో ఏదైతే మనకు వాడతారో సేమ్ అవే థింగ్స్ ఇక్కడ కూడా వాడుతున్నారు. మీ SSD హార్డ్ డిస్క్ 128 GB వాడితే ఇంత అమౌంట్, లైక్ 128 కాదు నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకా పెరుగుతుంది ప్రైస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుంది అది డిస్క్ లెవెల్లో. సో 128 GB నుంచి మ్యాక్సిమం 2 TB ఇచ్చాడు. 2 TB పెట్టుకుంటే దాని ప్రైస్ ఇంకా గట్టిగా ఉంటుంది మీకు. యుల్ బి మోర్ ఆన్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి 21,000కి వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్గా ఒకసారి, బికాస్ 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అది. ఓకే, సో ప్రతి పాయింట్ టు పాయింట్ మీరు ఏం చూస్ చేస్తే దాన్ని బట్టి థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ హియర్. నార్మల్గా ఇంట్లో పనామెకు లైక్ బట్టలు ఉతకడానికి ఒక ప్రైజు, గిన్నెలు తోమడానికి ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది చూసారా. ఓవరాల్గా ఎంత ప్రైజ్ అని రావట్లేదు ఈ మధ్య. ఒకప్పుడు వచ్చేవారు ఇలాగా, ఈ శాలరీ ఎంత అంటే ఏం పని చెప్పినా చేయాలి. ఇప్పుడు అలా కాదు కదా, ప్రతి పనికి ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది. సో ఇది అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ప్రతి ఆప్షన్ మీరు ఏం చూస్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి మీ ప్రైసెస్ మారిపోతాయండి. కరెక్ట్. సో ఓవరాల్ ఇక్కడ 24,000 వచ్చింది. అదే నేను ఇక్కడ సింపుల్గా 127 GB తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా 4,000 పడిపోయింది. సో బేస్డ్ అపాన్ థింగ్స్ వాట్ యు చూస్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ క్లౌడ్ కాంపోనెంట్ గైస్. నార్మల్గా మీ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, అంటే మీ అప్లికేషన్స్ జావా కోడ్ కానీ మీ .NET కోడ్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అట్ ద బ్యాక్ అండ్ ఒక బేస్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. ఇలాంటిది ఉంటే దాంట్లో మీ కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తేనే ఎంత బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఇలాగా. అంతేగాని ఊరికనే నాట్ రన్ థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆటోమేటిక్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద సర్వర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సర్వర్ ఇంపార్టెంటే, కానీ సర్వర్ కన్నా ముందు డిప్లాయ్మెంట్ జరగాలి. డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత ఈ VM ట్రిగర్ చేసింది ఎవడు, సర్వర్. అలా గొట్ ద పాయింట్ గైస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్ అనేవాడు ఏంటంటే ఒక హౌస్ మేడ్ లాంటోడు విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు రన్ అవర్ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఏవైనా సర్వర్ డౌన్ అయినా, ఏమైనా సెక్యూరిటీస్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా అంతా కూడా క్లౌడే చూసుకుంటుంది, విత్ లెస్సర్ ప్రైస్ ఆర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, హై సెక్యూరిటీ. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లౌడ్. Got the point, guys? Any questions or any concerns from anybody? All right. So yes, Abhiram, I will make it for 1 hour. The demo session kada మనం discussion introduction దగ్గర half an hour అయిపోయింది. That is the reason being I just expanded. కొంచెం elaborate అయింది, కొంచెం లేదంటే లేదు. All right. So what else we'll cover? I'll cover that in tomorrow's class back and again, guys. అంటే ఈ present cloud ఏంటో అర్థం చేసుకున్నాం కదా, కానీ మనము మన దాంట్లో యాక్చువల్ మన ట్రైనింగ్ సెషన్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము, ఎన్ని మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయబోతున్నాము, ఏ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయబోతున్నాము. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వీట్ అండ్ లర్న్, లైక్
Kubernetes, Docker, Terraform, your ARM templates, all those things. ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా. ఐ మీన్ ఏ నేర్చుకోబోతున్నాం మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో లెట్స్ సీ దట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ బ్యాక్ అగైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ కన్సర్న్స్ అంటిల్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్? రేపు కూడా డెమో సెషన్ అండి? డెమో అంటే కంటిన్యూషన్ అమ్మా ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో టుడే యూ లర్న్ వాట్ ఇస్ క్లౌడ్, అంతే. జస్ట్ క్లౌడ్ ఏంటి అన్నది జస్ట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాట్ వీ హ్యాడ్. టుమారో విల్ ట్రై టు కవర్ ద కాంపోనెంట్స్ అండ్ మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం చెప్తాను అంతే. థర్డ్ డే నుంచి ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద డే, ఐ మీన్ మన యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ దిగిపోతాను నేను. Got it? So how do you feel, guys, up to this level at least? గుడ్. Okay, బాగుంది సార్, పర్లేదు. you are able to understand. See, main thing మీరు అర్థం కావాలంటే అర్థం కావాలని పక్షులోని యూ కెన్ స్టాప్ మీ. ఓకే, ఎక్కడైనా నేను ఉన్నా నేను కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నా ప్రాబ్లం లేదు, మధ్యలో బ్రేక్ వేసేయండి. ఆగి క్వశ్చన్ క్లియర్ చేసుకొని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తోటే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. యా దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎట్లా ల్యాప్టాప్ ఎగ్జాంపుల్ కంపేర్ చాలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. మ్యాక్సిమం లేమన్ లాంగ్వేజ్లోనే ముందుకు వెళ్తాను సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఎక్కడైతే మీకు అర్థం కావట్లేదు అనిపిస్తున్నప్పుడు ఐ గో బ్యాక్ ఇన్ మోర్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ చెప్తాను, బట్ ఇంకా మీకు అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు ఐ గో మోర్ ఇంకా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్ళి దాన్ని విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ టుగెదర్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ద కాన్సెప్ట్. Alright, so tomorrow, guys, I'll let you know what will be covered as part of our training session. రేపు ఒక్కరోజు ఇలాగే ఉంటుంది. థర్డ్ డే నుంచి విల్ స్టార్ట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ షూర్. ఓకేనా? బికాస్ ఇవాళ యాక్చువల్గా డిస్కషన్లో ఎక్కువ లేట్ అయింది మనకి, లేదంటే డెమో అనేది ఒక్కరోజు ఉంటుంది నార్మల్గా, బట్ ఫర్ దిస్ టైమ్ సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ గైస్. సో లెట్స్ మీట్ టుమారో సేమ్ టైమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ కమ్ by 7 AM, guys, just 30 minutes prayer from tomorrow. We can continue and we can close it quickly. All right, okay guys, then thank you so much. Let's meet tomorrow, same link at 7 AM, and we can see how it goes from there. Okay, thank you guys, and have a great rest of your time. We'll meet tomorrow same time, I mean sorry, 7 AM again, sorry.